Today we are going to learn a 13th chapter, congruence of triangles. In previous lecture we learn the figures which exactly coincide with each other are called congruent figures. The segment of equal lengths are congruent. The angles of equal measures are congruent. In this lecture we learn congruence of triangles. In this activity, one way of placing triangle ABC on triangle PQR is given. But if we place point A on point Q, point B on point R and point C on point P, then two triangles will not coincide with each other. It means the vertices must be matched in a specific way. म्हणजे आकृतीमध्ये त्रिकोण ABC हा त्रिकोण PQ वर ठेवण्याची एक पद्धत दिली आहे. परंतु बिंदू A हा Q वर, बिंदू B हा R वर आणि बिंदू C हा P वर जर ठेवला तर ते त्रिकोण एकमेकांशी तंतोतंत जुळत नाहीत. म्हणजे ते विशिष्ट पद्धतीनेच एकमेकांशी जुळले पाहिजेत. The way of matching the vertices is denoted by 1-to-1 corresponds. Point A corresponds point P is denoted as A. Point A corresponds point P. Here two triangles are congruent in the corresponds. Point A corresponds P. Point B corresponds point Q. Point C corresponds point R. And when the two triangles are congruent in this way, we get six congruences, namely angle A congruent angle P, angle B congruent angle Q, angle C congruent angle R, segment AB congruent segment PQ, segment BC congruent segment QR, segment CA congruent segment RP. And so therefore it is said that triangle ABC and triangle PQ are congruent in the corresponds ABC correspond PQR and written as triangle ABC congruent triangle PQR. Now the next point, see test for congruence of triangles. First is test C, SAS test. म्हणजे काय तर side angle and side test. If two sides and the included angle of a triangle are congruent with two corresponding sides and the included angle of the other triangle, then the triangles are congruent with each other. Then second test, SSS test. If three sides of a triangle are congruent with three corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. म्हणजे जर एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू ह्या दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन संगत बाजूंशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकमेकांशी एकरूप असतात. देन थर्ड टेस्ट सी ASA टेस्ट म्हणजे अँगल साइड अँड अँगल टेस्ट. बघा दोन अँगल आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू याला को कसोटी असं म्हणतात. If two angles of a triangle and a side included by them are congruent with two corresponding angles and the side included by them of the other triangle, then the triangles are congruent with each other. Then fourth test, AAS test. म्हणजेच काय तर अँगल साइड टेस्ट म्हणजे को बा कसोटी. Angle side test. If two angles of a triangle and a side not included by them are congruent with corresponding angles and a corresponding side or side not included by them of other triangle, then the triangles are congruent with each other. म्हणजे जर एका त्रिकोणाचे दोन कोण व त्यांच्यामध्ये समाविष्ट नसलेली एक बाजू हे दुसऱ्या त्रिकोणाचे संगत कोण आणि त्यांच्यात समाविष्ट नसलेली संगत बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण परस्परांशी एकरूप असतात.
देन फिफ्थ टेस्ट सी हायपोटेनियस साईड टेस्ट, म्हणजे याला कर्णभुजा कसोटी असं म्हणतात. इफ द hypotenuse and a side of a right angle triangle are congruent with the hypotenuse and the corresponding side of the other right angle triangle, then the two triangles are congruent with each other. जर एका काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आणि एक बाजू हे दुसऱ्या काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आणि संगत बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण परस्परांशी एकरूप असतात.